कसे आहात वंदना मॅम? एकदम ठीक. Sneha, we're meeting as friends, so if you can drop the ma'am, it'll be really nice. ओके. Okay. वंदना. Okay, how are you, Vandana? I'm very well, thank you. Wow, it feels so great calling you Vandana. I feel nice too. I'm feeling younger. तर आता the point of this interview is basically to see the other side of the politician. Okay. की आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये काय करता, किती मस्ती करता, आणि आता हे यूथसाठी आहे, सो थोडं आपल्याला ट्रेंडी व्हायला लागेल. सो यू हॅव टू लुक अ लिटल कूल अँड ट्रेंडी अँड टेक्नो सॅवी बेसिकली. तर Okay. ठीक आहे. Can I just take this call? One moment. ओके, शुअर. Yeah. 6:30. Okay. Thanks. Bye. Hey Siri, can you fix my appointment at 6? So we've just heard from jasus and our sources that even though you have so many helpers who help you, you still prefer doing some things on your own. असं का? Actually, it's a very old story. In school, मी Girl Guides मध्ये होते. बरं. And I'm very passionate about myself being in Girl Guides. I still remember. Okay. Because in Girl Guides, every Saturday, Sunday, our teachers used to take us either to an orphanage or an old people's home. And it was a great experience, spending a whole day with them and really, making them feel happy. Okay. So actually, had we not been exposed to these kind of, the not so fortunates in our society, probably I would not have been where I am today. So, जे संस्कार गर्ल गाईड्समधनं झालेत ते खूप अमेझिंग झालेत असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे nowadays if you want to raise some money for the school or for some project, normally what the school does is it gives you a raffle. Okay, yeah. हे भरून आणा, तुम्ही घरोघरी जाता, 5 rupees, 10 rupees. I don't know whether that has value anymore, but yes, you have to collect that kind of money. But in our school, through the Girl Guides, what we had to do is khari kamai. म्हणजे you go to somebody's house and you actually work for them. मग तुम्ही त्यांचं निवडण करा किंवा तुम्ही त्यांचं weeds असतील ते काढा, cobwebs असतील तर ते sweep करा, or just anything that that small little work that you have to do. बरं. But that taught us so much की कुठल्याही कामाचा आता कमीपणा वाटत नाही. This is nothing to feel bad about. And in fact, संगम जे आपलं येरोड्याला आहे, गर्ल गाईड सेंटर, त्या ठिकाणी जे स्विमिंग पूल झालेले ते सगळ्या गर्ल गाईड्सच्या खरी कमाईतून झालेले. सो वी फील व्हेरी प्राऊड की दिस इज द वे वी अर्न दॅट मनी. सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दॅट, आत्ता सुद्धा इफ आय हॅव टू डू समथिंग like even washing the floor of my house, or even for that matter washing my car, that's something I love to do. It's a great stress buster, very honestly. Just as you wash your own car, music, washing your car, oh, it's amazing. I love to do it. And there is an incident where me corporator झाल्यानंतर one Sunday me and my husband, luckily my husband also loves doing it, so आम्ही दोघे वॉश करत होतो गाडी. आणि कार्यकर्ते आले तिथं, ताई बाई तुम्ही कशाला वॉश करताय, ते सांगतो ना ह्याला, सांगतो ना त्याला. असे पण कशाला, आय वॉन्ट टू डू इट, वी आर डुईंग इट आउट ऑफ चॉईस. नाही पण तुम्ही नका करू. सो दे जस्ट कांट डायजेस्ट दॅट you are washing your own car. Yeah, and even today I don't get time, but I just love to do that. I love to be cleaning something, I love to do gardening, but the best is washing my car. But unfortunately I don't get time anymore, so it's not as clean as it would have been otherwise. नाही, तुम्ही वॉश केलं असं तर अजून क्लीन होईल. शाईन झाली असते. पण माझ्याकडे एक गोष्ट आहे की ती जर तुम्हाला दिली तर तुम्हाला टाइम काय, तुम्ही असं जा सकाळी सकाळी आणि ते घेऊन यू कॅन नाईसली यूज इट टू वॉश युअर कार. ओके, क्लोज युअर आईज. थँक यू. ह्यानी नाही वॉश होत. You don't know. You've never washed a car. नाही होता. Sneha, no. This is only for the
floor. This is not for the car. नाही वी नो ना, वी आर ट्रेंडी. अरे come with me sometime. हे I'll बघ teach you. खिडकी अशी होईल, एवढ्या नाही होत. विंडशील्ड. छोटं लागतं त्याला. हेच घ्या मग फक्त, Better. है ना. किती वर्ष आणि कसं तुम्ही लॉ मध्ये गेलात? लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अँड कन्फ्युजन इन माय माइंड. Yeah, I practiced for 8 years as a lawyer. Huh. And then there was this 33% reservation for women where Mr. Sharad Pawar, he was the chief minister then of Maharashtra. And he wanted to implement it in Maharashtra first, even before it became nationwide. Okay. So, yeah, my ward got reserved for women and that's how I got it. But as a lawyer, when I was in the 12th standard, I got very good marks and I was very keen on doing engineering. Okay. And I would have easily got into engineering college. But my father, he was a very renowned lawyer. And त्यांच्याकडे खूप young lawyers train होऊन गेले हाताखाली, and now they are all topmost lawyers in Pune. So he was very adamant that I do law. आणि I could see that, की सगळे माझ्याकडनं शिकून जातात आणि आपल्या घरात कोणाला करायचं नाहीये. In fact, he had made my mother take up law after 16 years gap after her graduation, after she got married. So my mother also, when we were school going, she studied law and she became a lawyer. Okay. So obviously he was very keen that I become a lawyer. And I said, ठीक है, law's करायचं तर मग that time we didn't have the 5-year law course. Okay. So graduationच करायचं होतं. So maths and stats were my favorite subjects. So I decided to do my graduation in physics, and and then I took up law. तर लॉ रिलेटेड असे तुमचे काही किस्से आहेत का जे तुम्हाला आठवतात? लॉ रिलेटेड किस्से, वेल हो, एक आठवतोय नक्की. I was in the last year of law and I stood first in the university. So paper मध्ये फोटो वगैरे आला, वंदना टॉप्स लॉ in the university. आणि त्याच्यानंतर there was a colleague of mine from another college who came and said, I got 1 mark more than you. I said, what? I said, how come? But I have declared first. He said, नाही मी माझं रिव्हॅल्युएशनला दिलं आणि मला तर तुझ्यापेक्षा 1 मार्क जास्त मिळाला. गेलो. शाळा मला सांगायला पाहिजे होतं. इवन आय वुड हॅव गिवन माय पेपर फॉर रिव्हॅल्युएशन. So obviously, then I was first in my college, but second in the university. But yeah, that was. I still, whenever I meet him, he practices in the Supreme Court now. So I always tease him, माझा तू 1 मार्क काढून घेतलास. पण पेपर मध्ये तर तुमचा फोटो आला होता. Then how did you get into politics? In spite of so much of passion that you have for law, how did politics come in the picture? Yeah, actually it just came by accident. Very honestly, I was preparing for. I still remember की मी जिथं राहते, rather माझं सासर आहे तिथं, the earlier corporator was my father's student in the law college. बरं. So he had this habit of आपल्या ward मध्ये ओळखीचे असतील त्यांच्याकडे जाऊन संध्याकाळी बसायचं, have a cup of coffee. That's how you build relations. So he used to come to our house very often की सरांची मुलगी, my father's मुलगी. So he used to come, then he got friendly obviously. So मग आमचा वॉर्ड त्यावेळेला रिझर्व झाला विमेन्ससाठी. So one fine day he came in and he said, वंदना तुला इलेक्शनला उभं राहायचं आहे. छे that's not my piece of cake. मला तुम्ही सांगा कोणाला मदत करायची, I'll be there, but no, not me. ते एकदा झालं, then twice again, दुसऱ्यांदा पण तसंच झालं. मग तिसऱ्यांदा ही मेट मी अँड माय मदर, वी हॅड गॉन फॉर डिनर समवेअर. आय स्टील रिमेंबर डेक्कन जिमखाला, ते पुन्हा कॉफी हाऊस होतं ना पूर्वी, तिथं वी हॅड गॉन. अँड इट सीम्स लाईक ओनली येस्टरडे ऑनेस्टली. सो ही सेड, ही टोल्ड माय मदर की बघा तिला मी सांगतोय इलेक्शनला उभं राहा आणि ती नाही म्हणते. सो तुम्हाला माहीत नाही ती महापौर पण होईल पुणे शहराची. सो आय सेड मला इंटरेस्ट नाही. अँड माय मदर सेड नाही तिला इंटरेस्ट नाही ह्याच्यामध्ये. सो इट वॉज दॅट काइंड ऑफ रिलक्टन्स. आणि मग वन फाईन डे वेन आय वॉज स्टडिंग फॉर माय केस अँड आय वॉज एकदम डीप इन टू स्टडी, त्यावेळेला वन मॅन केम अँड ही सेड सो अँड सो हॅज आस्क्ड यू टू साइन हिअर, द सेम कॉर्पोरेटर इथं. सो आय सेड नाही इथं नसेल, हे उमेदवारासाठी आहे, इट मस्ट बी
प्रपोजर सेकंड इयर कुठेतरी दुसरी नाही इथंच करायला सांगितलं असे ठीक आहे आय विल आस्क हिम टुमॉरो अँड गिव इट टुमॉरो नाही आत्ता 4 वाजेच्या आत द्यायचं आहे की said बापरे I told my father and my husband ki this is what he's come with and he's asking me to sign here. So then आणि तिथं मला बोलवलं जात होतं कोर्टात की I had to go and argue. So then we had to postpone that case and then me, my father and my husband sat together and they said if you're getting a chance you must not say no because आपण political systemला नावं ठेवतो, आपण politiciansला नावं ठेवतो. It's so easy to do that. But if somebody is offering you a candidature and you can make a difference, I think we think you have to get into that. So I said, and माझी practice? So they said, doesn't matter. I said, okay, then only 5 years. So okay, only 5 years. So I had decided 5 वर्ष फक्त पॉलिटिक्समध्ये जायचं, get back into profession again. But in the first 3 years only, I got a candidature for assembly and yeah, then I realized, I mean, this is such a fantastic platform to make a difference. And no matter how much you do, sky is the limit. इतके causes आहेत आपल्या societyमध्ये. So then it just continued. But otherwise, I was a very reluctant politician, honestly. I never ever dreamt I'd be in this field. सो वंदना मॅम वंदना Yeah, okay. तुम्ही जसं लॉ ते पॉलिटिक्स असं शिफ्ट झालात असं जर इतर पॉलिटिशियन्स असतील हु विल शिफ्ट इन टू अनदर प्रोफेशन ओके व्हॉट विल इट बी Oh my God, what are the names you're going to come up with? अजित पवार टू स्टार्ट विथ Taskmaster. So I think CEO of an IT company, भारी राज ठाकरे mimicry artist, for sure. Every speech of his is loaded with a lot of things you can laugh at. ऑल राईट अँड नरेंद्र मोदी Narendra Modi keeps traveling, so I guess he will be a good PR person for a travel agency or a CEO of a travel agency. I think so. व्हॉट ॲप नेम्स you've given Yeah. to all politicians. तर कधीपासून हा प्रश्न माझ्या डोक्यात आहे की तुम्ही काँग्रेस टू NCP मध्ये का आलात Well, I was in the Congress and I was a corporator then, and there were a lot of issues pertaining to environment and issues of the city development where I used to take a stand which at that time the leadership in Pune wouldn't agree to it. And then I thought I was wasting too much of my energies just fighting and raising my voice. And so I thought NCP was a better choice because of course Mr. Pawar, a visionary leader like him who understands issues, and I thought that was the right place to be in. So that's how I joined. So also Mr. Pawar has worked a lot for women empowerment. So that was the right place for me. Wow. Where you are allowed to air your thoughts and you're given a good hearing to whatever you want to say. That's very democratic. पोलीसमध्ये विमेन Yes, पोलीसमध्ये women, डिफेन्समध्ये women. When you walked into agriculture college initially, तुम्हाला फक्त मुलं दिसायची. आज तिथं मुली दिसतात खूपशा. पोलीस ऑफिसर्स नव्हत्या, ते दिसायला लागलं. इनफॅक्ट आपलं जे मार्कशीट येतं त्या मार्कशीटमध्ये पूर्वी माय टाईम फक्त वडिलांचं नाव असायचं आणि आता मम्माचं आता आईचं पण असतं. येस That's such a great thing. It's Yeah. small thing, but very, very Meaningful. important, I think. Because शेवटी आईच तुमचं एज्युकेशन होमवर्क घेत असते, मागे लागत असते, डब्बा करत असते. So I think it's very important emotionally for a woman. So these small things also have been taken care of. Wow. परत महिलांना पूर्वी इक्वल राईट नव्हता अँड प्रॉपर्टी. ही Yes. टूक अ व्हेरी व्हेरी बोल्ड डिसिजन की महाराष्ट्रामध्ये तरी महिलांना आणि पुरुषांना सेम समान हक्क प्रॉपर्टीमध्ये मिळाला पाहिजे आणि आता वर्ल्ड नेशन वाईड ते झालेलं आहे. सो दीज आर थिंग्स विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आय थिंक अँड या ही व्हॅल्यूज दॅट आस्पेक्ट. सो वंदना Okay. यू आर द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके Okay. आणि तुम्हाला काही पोर्टफोलिओज आहेत
जे आम्ही देतोय, आम्ही एक लिस्ट बनवली आहे, ठीक आहे. तर तुम्हाला ते असाइन करायचे. ओके. मिनिस्ट्री ऑफ फॅशन. रामदास आठवले. ओके. फॉर शुअर. सिरियस. ओके. मिनिस्ट्री ऑफ पोएट्री. पोएट्री. रामदास आठवले अगेन. ऑल राईट. बर. How many portfolios are you going to give him? नाही आहेत, हा ना? खूप आहेत. ठीक आहे, बरं आहे. मिनिस्ट्री ऑफ लाईज. Just too many of them. Difficult choice. डिफिकल्ट. ओ Yeah. माय. खूप वेळ लागेल ना विचार करायला. Yeah. मिनिस्ट्री ऑफ सायलेन्स. Narendra Modi. He only tweets and takes selfies, but he doesn't talk. And doesn't talk in the Rajya Sabha and the Lok Sabha. So that's why. मिनिस्ट्री ऑफ सायलेन्स. Yes. सुपर. ओके. द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया. Social media. Yes, again Narendra Modi. है ना? Yes. ऑल राईट. मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. Smriti Irani. वाव. ओके. ओके. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी. Who better than Lalu Prasad? No choice there. नाव ऐकूनच No हसायला choice. येतं. Thank you so much for coming and being a part of the show. My pleasure. I really enjoyed it. खरंच खरंच. I felt like going back to college. That was the. आणि खूप छान वाटत to see another side of you. खूप शिकायला पण मिळालं तुमच्याकडून. Thank you.